हॉस्पिटल फार्मसीचे आपण MCQs बघणार आहोत. फर्स्ट MCQs, BCG वॅक्सिन इज द लिव्हिंग सेल ऑफ द स्ट्रेन ऑफ वॉट? इट इज द मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. ओके, BCG वॅक्सिनचं काय आहे? मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. नंतर काय आहे? टॉक्झॉइड्स आर बॅक्टेरियल exotoxins. What? It is the bacterial exotoxins. Then next, what? It is the production of the procedure of the removing of the ovaries is called as what? It is the ओव्हेरेक्टॉमी. ओके, वॅस्कोटॉमी आणि एक बघितलं होतं आपण टेस्टोटॉमी, ते मेल आणि फिमेल्समध्ये असतं. आणि जर ओव्हरीज आपण रिमूव्ह केल्या तर त्याचं काय असतं? ओव्हेरेक्टॉमी. क्लासिफिकेशन्स ऑफ द बॅक्टेरिया इज द हेटेरोटॉप्स इज बेस्ड ऑन वॉट? क्लासिफिकेशन ऑफ बॅक्टेरिया बरोबर इट इज अ ग्रोथ टेम्परेचरवर आपण ते डिपेंड करतो. म्हणजे टेम्परेचरवर किती ते जिवंत राहतं, किती नाही, हे सगळं त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं. देन वॉट? इट इज द नेक्स्ट anaphylactic shock. Okay, the anaphylactic allergy falls under the which of the following types of the hypersensitivity? It is the type 3 hypersensitivity. आणि for 46 chromosomes जे आहे, it is visible under the microscope. what? It is the prophase मध्ये ते visible होतात. Then next, what? Which of the following is the cunulon containing the urinary tract infection? So what? It is the ciprofloxacin. what? It is the ciprofloxacin हे आहे. Then next, which of the following is served as the one of the laboratories for producing the oval vaccines? ओव्हल वॅक्सिनचं काय आहे? द पाश्चर इन्स्टिट्यूट ऑफ द इंडिया, कुनूर. ओके, हे सेंटर आहे. नेक्स्ट, 9वा क्वेश्चन्स काय आहे? द कंडिशन्स ऑफ द वेट लॉस, मसल ॲट्रोपी इन सिव्हिअर इलनेस इज कॉल्ड ॲज वॉट? इज कॉल्ड ॲज द कॅचिक्सिया. द स्टडी ऑफ द अर्थपोडाज, वॉट? अर्थपोडाज ऑफ द medicinal important is termed as the medicinal entomology. Trench fever is the rickettsial diseases. The protein DNA complex is a higher organism is called as the chromatin. The diseases that is the completely eradicate from the India through the systemized immunization program. It is the smallpox. Okay, हे माहिती आपल्याला. The national leprosy program is launched in the 1945 to 55. हे लक्षात ठेवा. The drug used in the treatment of leprosy, it is the dapsone drug. Okay, then which of the following is the tablet, which of the following use treatment of the diabetes insipidus? It is a ketoconazole. आणि हे फॉर हेअर रिमूव्हर म्हणजे हेअर डॅन्ड्रफ रिमूव्हरसाठी पण यूज केलं जातं. नेक्स्ट काय आहे? कॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम्स ऑफ द ट्रेंच फेवर इज, इट इज द आर्क्युनॅन्टना. देन व्हॅरेसिला वॅक्सिन इज गिवन इन द प्रिव्हेन्शन ऑफ द विच फॉलोइंग डिसीज? द व्हॅरेसिला वॅक्सिन इज यूज फॉर द चिकन पॉक्स. विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन ॲज वॉट? इट इज द नेफ्रोब्लास्टोमा. ओके, द नेक्स्ट इज बिलिंग मेथड. वॉट? इट इज द बिलिंग मेथड for the family planning. Acid fastness is an acid fast staining is due to the abundance of what? It is the mycolic acid. Treponema pallidum is the causative organisms is what? Syphilis. The respiratory distress syndrome in premature infants is caused by the absence of what? It is the lectinin. The Thompson's disease is associated with the muscular dystrophy. Okay, both snail and crab are the vectors of which of the following is diseases? It is the paragnomiosis. Okay, what? It is the paragnomiosis diseases. The trichoma is the infections of what? It is the aya. आणि इथं ॲट्रोपिन आपण यूज करतो. ॲट्रोपिन ड्रॉप्स आपण बघितलं होतं हे. ओके, देन नेक्स्ट, देन ट्रॅकोमा झालं. नंतर काय? अनॅक्लोमोस्टोमा डिओडिनम हे जे आहे डिओडिनल इट इज वॉट? इट इज अ निमॅटोड. अँड इन अल्झायमर डिसीजेस विच ऑफ द पेप्टाइड लेवल इज इलिवेटेड? इट इज अ बीटा अमेलॉइड. VTRL टेस्ट इज असोसिएटेड विथ वॉट? इट इज अ सिफिलिस. Dubos's formula is used as the calculate of the body surface area. Malaria is caused by mosquito. Which of the following is the treatment of the Addison diseases? It is the steroid. Which of the following is commonly causes of the severe pain, redness, swelling of the first muscular joint? It is the rheumatoid arthritis.
injury test. Okay, next काय, the microorganisms that can enter the body only through the injury is what? It is the Clostridium tetani. What? It is the Clostridium tetani. Class 1 MHC antigen are present in only in a leukocyte. The test which of the following is identifications of the M tuberculosis, malaria tuberculosis. It is a ही टेस्ट आपण आता बघितली बघा, माग आली होती. It is what? It is a Zeiss-Nielsen staining. Okay, Zeiss-Nielsen technique is for the tuberculosis TB. लक्षात ठेवा. The humoral immune system is mediated by what? It is the beta cells of the lymphocytes. The direct ELISA test is requires what? It is the known antigen. What? It is the known antigen. Antibiotic therapy can cure which of the following forms of the syphilis? It is the tertiary. मतलब tertiary means tertiary. Okay, tertiary syphilis. लक्षात ठेवा. Antibiotic therapy which cause following the syphilis is tertiary syphilis. The single most important laboratory test for determining the virus of staphylococci, it is what? It is a detection of the coagulase. What? It is the detections of the coagulase. हे DIला विचारले प्रश्न. Effective human vaccines have been produced against what? It is a streptococcus pneumonia. लक्षात ठेवा, हे पाठच आहे. Which of the following is a live vaccine? It is the influenza vaccine. आपण बघितलं होतं. आणि सॅबिन पण लाईव्ह आहे बरं का, लाईव्ह ॲटेन्युएटेड वॅक्सिन. जे साल्क जे आहे ते इनॅक्टिवेटेड फॉर्ममध्ये आहे. विच सायंटिस्ट इज फाइंड्स आउट द कॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम्स ऑफ द लिप्रेसी? इट इज द Hansons. Dr. Hansons found the organisms of the leprosy. The select the incorrect pair of the diseases and causative organism. It is what? It is typhoid virus. Which of the following disease is responsible for destroy the? It is a malaria for destroy the RBCs. Next काय, dengue transmitted from which of the following insect? It is the Aedes aegypti, माशी बरं का. वायरल टेस्ट टायफॉइड सांगितलं होतं. आय लक्षात ठेवायचं. नंतर काय आहे, ARV वॅक्सिन आर यूज फॉर द रॅबीज. ओके, ARV. नंतर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट कंट्रोल बाय वॅक्सिन? इट इज अ कॅन्सर डिसीज. आपण कंट्रोल करू शकतो का? नाही. इट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल. ओके, लक्षात ठेवा, कॅन्सर म्हणजे. नेक्स्ट काय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेअर्स आर इनकरेक्ट? लिप्रेसी लॉस ऑफ स्किन सेन्सेशन बरोबर आहे. एड्स इम्युनिटी डिस्ट्रॉय करतं. कॅन्सर काय, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स बरोबर आहे. मग हे काय, क्लोरेला इट इज अ ब्लिडिंग. हे काय रॉंग आहे. ओके, झाले आपले सगळे MCQs. नेक्स्ट पार्ट आपण पुढच्या भागात बघू.